sustainability education with you. The program talks to me somehow. Yeah, they say we are recording. If it is okay. Yeah, it's no problem. I continue. We have focused in the last more about 1.5 years on the question how teacher education can be improved concerning education for sustainability. And we see some problems that ongoing teachers have with the concept of sustainability, and we ask ourselves how we can understand these problems have in the was heißt Umsetzung, Martin? Nochmal, akustisch. Was heißt Umsetzung? Realization. Realization, transformation in the class to the classroom. So I focus on the 3 words. It's education, responsibility, and sustainability. And in our perspective, we can maybe get a clearer view on the concepts of teachers and students, how they think about the pedagogical transformation of sustainability. So I go on. The structure of my presentation is, at first I will give you some introduction to my point, my understanding of education, responsibility, and sustainability, because I think these terms are very close to each other, and the understanding you need is to link them in a philosophical or pedagogical sense to get a clearer view. If you look at this, Helpser, you might know from the professionalization research, has the idea to talk about paradoxes in education. So you don't think you can solve a problem by conceptualize it, but you can see problems clearer that have a kind of a tension. And in my view, between the words or terms or notions, however you translate the German word Begriff, it's quite difficult to translate it in English. Maybe it's expression. The expressions education and sustainability in a classical German pedagogical conceptualization have kind of a tension and a paradoxy of conceptual basics that lie behind them. So we use these tensions to conceptualize a research on prospective teachers. And then I'll have some details about the research we make and the first results. It's a work in progress presentation, and I think that's might be interesting for you. I hope so. Jochen, vielleicht kurz übersetzen. Genau. Yeah. Maria, could you give a short summary? Sure. So, lo que nos propone el profesor Jochen es más, es un trabajo en progreso. Él plantea 3 conceptos principales que él va a trabajar en la presentación, los cuales son educación, responsabilidad y sustentabilidad. Su trabajo se concentra con profesores en formación y creo que el punto crítico que él nos está empezando a plantear es la transformación de las prácticas pedagógicas por algunas tensiones o paradojas que se han presentado, más que todo en el sistema alemán, de ser una educación muy centrada en los conceptos. O sea, el eje es los conceptos, pero pues él plantea que es importante empezar como a la acción, ¿no? Entonces es como el eje principal hasta el momento. Jochen, ganz kurz, du könntest noch die Präsentation auf groß machen, dann sieht man mehr. Einfach. So? Ah. Und einfach. F5. Oder? Ja, F5. Ja. Na, dann lass
einfach, egal. Ja, super. Yes, okay. Thanks, Maria. So our basic question is, how can we get a deeper understanding for the professional implementation of education for sustainable development? And we think the expression responsibility is a main is a main term in this relation, and by using, and there's some flies around here, that we can also find in the curricular standards in every nation, but also in the curricular standards of the UNESCO. They get a deep importance. So we use this term responsibility first. What do we think about this concept? We think that education and sustainability are linked by a learning person that sees itself as a responsible person. But what does that mean for us? This is the first question. Maria, do you want to translate first? Bueno, hay una pregunta, la pregunta clave que guía la presentación es cómo podemos tener un entendimiento de lo que significa para los profesores implementar estrategias enfocadas en la educación para el desarrollo sostenible. Lo que él nos está planteando aquí en el esquema es que está la educación hacia la sostenibilidad y que el punto clave para entender esa relación es que cada uno de nosotros o cada una de las personas se identifique como un agente responsable en ese proceso. Pero entonces está la pregunta, ¿qué significa que seamos responsables en ese proceso? Thanks. So what can responsibility be understood as? It's an taking of the consequences of one's own action, to which human beings are freely possible to, as freely acting persons, and feel internally obliged, since it's the attribute of their own will to do decisions that they have to be responsible for in this sense. So if I am thinking about responsibility, it's always a relationship between three components. It's someone or a group of people that is responsible for something, an action, a thought, everything, towards some kind of authority. When we look at pupils or students, it's more or less their own conscience they are responsible for. That means this authority in the relationship of responsibility. But these three aspects open a wide understanding for the relationship of education and sustainability. If there's a responsibility for sustainable action, we need someone who feels himself responsible for an action, but who wants to be, but who needs, or who feels in need of argument towards an authority or his own conscience. So to have a clearer view whether his action is good or not. Maria, if you want to translate.
Bueno, quedábamos en que la pregunta era qué significa ser responsable o esa responsabilidad. Entonces, él nos plantea tres elementos principales para entender la responsabilidad y es pensar en quién realiza la acción, que es una acción pensada para tener ciertas consecuencias, pensar en algo, o sea, yo realizo una acción sobre algo concreto y pensando desde que cada una de las personas o un grupo de personas realiza una acción sobre algo teniendo autoridad sobre ello. Y quienes decidimos, quienes estamos tomando o haciendo una acción, somos nosotros mismos desde nuestra propia conciencia, pensando en las consecuencias de nuestras propias acciones, sin que nadie nos obligue, nuestro deseo, sin sentirnos obligados de ninguna manera, sino es un proceso como más personal o de un grupo de personas también. Thanks. So the possibility of thinking about responsibility is deeply related to the concepts of freedom, of rationality. For example, the rationality of choice in a classical philosophical way. So reasoning is one of the requirements of the possibility to think responsibility at first. Without this, we're not able to conceptualize responsibility. It's impossible. So the requirement for the possibility to think responsibility is reasoning. So an ethical complexity comes into the classroom, and that's one of the heavy burdens the teaching students and the professional teachers have with the concept of sustainability, to open it for an ethical discussion. Do we want sustainability? Which ethical questions are related to this aspect? It's one of the most difficult points when we look at the translation of sustainability questions and problems into the classroom. Willst du weitermachen oder soll Maria erst? Maria, sorry. Okay, because I was not sure if you want me to translate this part. Okay, hay tres elementos también importantes que se relacionan con la responsabilidad y es primero la libertad que tenemos cada una de las personas o grupos de personas de tomar decisiones racionales. Tomar decisiones razonables pues está enfocado con lo que él nos plantea aquí del reasoning, o sea, el razonamiento que tenemos que hacer nosotros antes de tomar una decisión. Yo lo entiendo como entender la situación, pero también tomar una decisión frente a esa situación de manera consciente, ¿no? Y que también tiene aspectos éticos. Thanks. And that's one of the main paradoxes of education itself, of pedagogical thought, is the paradoxy between freedom and social norms. Freedom of the subject and social norms is one of these paradoxes. I come to it later on. If you responsibility in a sense we think it is a conception that mediates between knowledge and attitude, in a sense that the learning subject asks itself whether the knowledge it gains has some ethical relevance for it. Yeah? I can learn that to drive a Porsche is maybe not very sustainable, but what I have to feel about it, what I have to think about it, whether I want to drive a Porsche, I can't learn it at first. I have to decide, I have to think about it, I have to learn to get to know my own feelings, and it's a very complex process. But responsibility, in a sense that the German pedagogical
tradition Alfred Petzelt founded says responsibility is to give an answer to the question gives me. I get to know that to eat steak has a terrible CO2 implementation, but if I get to know this, I'm asked for a reaction. I'm asked, my attitude is asked for a reaction. That's the answer, the response Petzelt thinks about. In the word responsibility, this respond, you can hear it in the German word Verantwortung. It's the word answer is in, so your attitude answers to the knowledge you get. In the moment you learn about the climate change, your attitude answers to this knowledge. Petzelt thinks. María, please. Ok, bueno, él plantea aquí una relación interesante entre el conocimiento y la actitud. Entonces, aquí es donde él empieza a ver como la paradoja, ¿no? Entre cuando yo voy a saber, al conocer algo o quiero saber algo, primero también tengo que pensar o es una libertad de decisión si lo quiero saber o no. Y eso tiene que ver con la actitud que yo tenga frente a eso. Entonces, él pone dos ejemplos. Es, por ejemplo, si yo quiero aprender a manejar un carro, sí, es muy bonito, me interesaría mucho, pero ¿cuál es el impacto que puede tener ese aprendizaje? Entonces, puedo decidir si lo hago o no lo hago. Y pone otro ejemplo de, por ejemplo, puede comerse un delicioso filete de carne y dice, bueno, pero si me pongo a pensar en el impacto que puede tener eso, porque la producción de carne tiene un impacto grandísimo en la producción de CO2, pues tengo que decidirlo, ¿no? Y nos movemos en eso, en el conocer, pero ¿para qué me va a servir ese conocer? O sea, la actitud que manejo frente a eso, y pues eso tiene que ver con la responsabilidad. Y nos lo explica como con el significado que tiene la palabra en alemán. O sea, cuando es responsabilidad, es la respuesta de una acción frente a algo. Thanks. So, because of this understanding of responsibility, we think that in geography and in every didactic question, we have to focus on this process where attitude and knowledge are linked, to think about how we can learn sustainability, or how we can teach sustainability questions. How it's especially, I think it's learn how to teach. We teach how to ask questions of sustainability, but that's another question. When we look at the paradoxes into this concept of sustainability I talked about, that goes back to Kant's thought on pedagogical questions in the late 18th century. And the main problem we see is also the problem we have today. It's the question how freedom can be cultivated under constraint. How can we teach children to think on their own ways with an idea of a good answer? Either we give them the opportunity to answer for themselves, or we have the answers. But that's so. It's there are, in different sciences, you can see several antinomies or paradoxes that are linked with this. For example, the paradoxy between freedom of action and social norms. Whether social norms have their reality, or people are acting free, but both to link both ideas is nearly impossible in a scientific way. And in the pedagogical literature, we see there is also
a discussion about the meaning of these antinomies, and Helpser, you might know, understands a broader sense of antinomies. He calls paradoxes in contradicting expectations of society, parents, children, school or the school system, which express themselves as potential in pedagogical action. So it's a wider sense of understanding, if you want to translate. Yes, of course. But I would like you to let you know that we are a little bit running on time, that maybe you can, in the in the coming slides, maybe go a little bit faster to close the idea, and then we have some time for the questions. Yes, we have 7 minutes. Okay. So, bueno, lo que él nos planteaba es que la idea de las paradojas es interesante en términos de que nos permite entender como dos puntos que son contradictorios, o las denominadas antinomias. Entonces, por ejemplo, la libertad se puede construir sobre la base de la antinomia, que sería constraint, limitación, la restricción. Entonces, que en esa construcción de antinomias es que yo las puedo entender, o sea, puedo entender la libertad desde su antinomia la restricción o viceversa. Entonces, que digamos que eso es algo que nos permite pues entender en qué nos movemos cuando tomamos decisiones y la responsabilidad que tenemos. Okay. So I jump some slides, but I think you will understand my point. There are several paradoxes in the concept of sustainability we can isolate. And our question is, how do teachers conceptualize these problems, or what do they think about these problems? Do they see them? Are these practical problems they recognize that they're about to solve them or not? And what do they think about? So we ask prospective teachers, but later on also teachers in praxis, to present their understanding of the relation of education, responsibility, and sustainability. And they write texts. At first, they write text of 3 to 5 pages, I would say. They're open to write more, but average it's 3 to 5 pages. And we analyze these texts. And later on in master degree courses, we discuss these texts with themselves to get an understanding of their solution, of their consciousness of these problems. And what do we see? At the moment, it's a text of 48 students of the University of Stuttgart and Landau. We analyze with qualitative methods, with Meiring's interpretative approach, and a software we use, MaxQDA, you might know it. That's, maybe you can translate short and then I make the last point. Ok, bueno, el trabajo de campo consiste con los profesores, o sea, la idea es utilizar estas antinomias o que ellos vean estos puntos contradictorios para que puedan identificar el problema y sus posibles soluciones al problema. Entonces, los profesores escriben de 3 a 5 páginas y luego ellos la analizan, pero las discuten con ellos, ¿no? What we see is in the texts, the teachers or the students don't realize that the concepts of education and sustainability may be linked in a deeper sense, and may that they don't have the consciousness of problems. So they at first they present their understanding of education, then on sustainability, and then on responsibility, and at last they write some like a fourth chapter that sounds like a translation of the UNESCO standards.
curricula. Yeah. So we see that they don't realize the problems. And when they realize that there are paradoxes between teaching with the focus on education and the general Bildung and sustainability, they fall back to technical questions and some questions. How can we teach them to learn norms? So the problem is it's no evaluated recognition of the problems, and at least when they express their idea how we can teach sustainability, they always make the point sustainability should be a social norm, but in schools, Bildung, so education is the main focus. And if they don't realize that both are in a relation, that we should problemize in a deeper sense, as I tried to declare. And in this link, the word responsibility has no deeper meaning for them, gains no importance. Okay, are you done, or do you want to say something else? No, you can really. I made it. Okay, and then we can go with the questions. Do you agree with maybe one or two questions, and then? Yes. Okay. Bueno, la idea general es que después de que ellos le preguntan a los profesores o los profesores en formación o los profesores en ejercicio escriben sus páginas y lo que ellos empezaron a identificar es que hablan de cada uno de los puntos, por ejemplo, de sustentabilidad, de educación, todo por separado. Entonces, lo que ellos están identificando es que no encuentran un problema, ¿sí? O sea, no hay un problema y no identifican la relación entre la educación, la sustentabilidad y la responsabilidad que cada uno tiene. Entonces, las preguntas que de pronto hacen más los profesores es preguntas técnicas. ¿Cómo enseño la sustentabilidad? O sea, para que la sustentabilidad sea tratada, por ejemplo, como una norma, ¿sí? Entonces, todavía están trabajando en eso, para que lo vean de una manera más articulada y no tan separada, ¿sí? Eso es. Ok. Now, yo creo que ya podemos pasar a las preguntas si de pronto el público tiene alguna pregunta. Now we can go with one or two questions. Okay, Professor Martin. Well, for me, of course, it is interesting because we have the same students. Jochen, how do you think we can transfer the students' attitude to make the link? How can we try to make them responsible, to feel the responsibility and to make this ethical link? Do you have any ideas? Well, at first, I think the texts they wrote, they were at the beginning of the course in the master level. No? And then we talked a lot about the concepts of responsibility, of the concepts of how we can educate sustainability. And at least I think it's a possibility to open these concepts or to talk about these concepts, to read texts about responsibility, Hans Jonas and Hannah Arendt, and then they start to get a deeper understanding. I think that works in a good way, and the students thought this also. I think so. It's a rational process. Yeah, rationality process. Of responsibility, yes. Bueno, la pregunta del profe Martin se relacionaba con cómo, digamos, mejorar o si ellos dan cuenta de las actitudes. O sea, la pregunta se enfocaba más en las actitudes. Dice Jochen que ellos pues escriben el texto que tienen que escribir, por ejemplo, los profesores en formaciones al principio del curso
Al principio, pues por supuesto que los conceptos están mucho más aislados, están como mucho más teóricos, ellos citan autores, toda la cuestión, si bien entendí, pero en la medida en la que va pasando el curso van ganando un entendimiento muchísimo mayor de qué es lo que se quiere. Entonces, pues eso yo me imagino que también tiene que ver con, pues, con la motivación y cómo van encontrando la relación con los conceptos. But, am I able to extend my answer to Martin? I think it's also, I've seen that in some other courses in schools, that important for me is that teachers don't think they have the knowledge, and the pupils and the children should learn from them, but to feel that also the ideas the children have on the world and on their own responsibility should be reflected. And so this gives also intensive inputs and starting points of these learning progresses of students to see how children think about their responsibility. Jochen plantea también un punto importante, y es que los profesores se piensen no como los que tienen el conocimiento y que se lo transmiten, por ejemplo, a los niños o a otra persona, sino que, por ejemplo, las ideas de los niños también sean traídas al aula y sean incluidas dentro de la reflexión, o sea, la misma responsabilidad de los niños. Entonces es como si las ideas de los niños fuesen también recursos. Entonces es lo que él también encuentra importante en ese proceso de los profesores en formación. Julio, I don't know if we have more time for questions. No. Or... I think we should change. Jochen, herzlichen Dank. Many thanks for this more philosophical approach for education. And I think it is very important for my closing talk, because we were speaking about spirituality yesterday a lot in the other strand, but also in my general talk at the beginning. And I think responsibility is a very good word, which is included also into the spirituality. Thank you very much. Of course. And if am I allowed to make a last sentence? It's only one sentence. I think my daughter is 6 years old, and she was on several Fridays for Future demonstrations. She's 6 years old, but not because I wanted this. So I think the future is that we have also to be prepared on a generation that feels themselves responsible in a very, very high way. And we are not allowed to tell 6-year-old human beings that they are responsible for problems other generations made. That's a big challenge for us. I think it's in schools on an emotional way. Okay, thanks a lot. Thanks a lot. Our greetings to Italy, okay? Bye. 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 Ok, entonces, mientras María va preparando la presentación de ella, lo que Jochen decía al final es que él quiere que las nuevas generaciones se preparen para comprender su responsabilidad muy grande frente a los problemas, porque ese es el punto de él, cómo generar la conciencia de la responsabilidad, porque esa es la conciencia que conlleva a la acción, la relación entre el conocer y la actitud que conlleva la acción. Entonces contaba pues que él tiene una hija de 6 años y que su trabajo también como profesor y como padre es que ella tenga también ese sentido de responsabilidad sobre los problemas. Entonces ahora damos paso a María. Bueno, yo tengo una pregunta técnica. Okay. ¿Es más productivo? Mis diapositivas están en inglés. ¿Es más productivo hacer mi presentación en español o en inglés o simultánea? ¿Cómo es más productivo? ¿Qué opinan? I think only Shamila, no, who is it, is English, and I can follow the main ideas in Spanish. Yuri is Brazil, huh? Mm-hmm. So who is there from Roots? Are you online? Es Chamita. Chamita.
Shamita, are you online? Yes, sir. Yes. Yes. Okay. So then I would suggest, Shamita, that we have main presentation in Espanol and just short comments in English. Is it okay for you? Chamita, it's okay for Yes, you? yes, it's okay. Okay. The slides are in English. Oh, Yes, so perfect. you can follow Come them. on. Mhm. Yes, let's go. Okay, okay. Andiamo. No, Ah, let's go. Vamos. Vamos. Bueno. Aquí está. Listo. Bueno, muchísimas gracias por atender a mi presentación. Lo que les voy a compartir es un proyecto, una propuesta en progreso que se denomina Explorando la relación entre la educación ambiental y la educación basada en modelos hacia diseños educacionales sustentables. Me disculpan, pero pues tenía todo en mi cabeza en inglés, entonces voy a también tratar de hacer la traducción simultánea en mi cabeza. Bueno, ¿de dónde surge esta propuesta? Esta propuesta surge de considerar las reformas y las políticas en educación en ciencias. Entonces, por un lado, las reformas nos dicen que es necesario que los estudiantes aprendan ciencias, que lo hagan a través de su participación en prácticas científicas y considerando conceptos transversales. Esto, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos. En el caso de Colombia y de Alemania, nos están invitando a que los estudiantes tengan unas competencias dentro de las que se incluye el conocimiento científico, las ideas científicas. Mi tesis de doctorado se enfoca en esta primera parte, en las ideas científicas, en las prácticas y los conceptos transversales. Sin embargo, toda esa reflexión con mis colegas, la participación en este evento, me hizo darme cuenta que hay otras cosas a las que también estamos invitados a tener en cuenta, como los objetivos de desarrollo sostenible. Y ¿por qué? Porque es una invitación tanto para los profesores como para los ciudadanos, o sea, no es solo una invitación a profesores, sino como ciudadanos, porque tenemos esa responsabilidad. De hecho, lo que nos plantea las Naciones Unidas es un llamado universal a la acción para finalizar la pobreza, proteger el planeta y asegurar que en unos 10 años todos gocemos de paz y prosperidad. Y me parece interesante cómo otras organizaciones como la UNESCO ya nos dan herramientas de cuáles son las competencias o los objetivos de aprendizaje que nosotros podemos perseguir para lograr esos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, esa es como la motivación. Por un lado las reformas, pero por otro lado otras cosas que nos llevan a pensar más allá de lo que nosotros estamos haciendo. Es por esto que el objetivo de esta propuesta es buscar y caracterizar estudios en los cuales algunos diseños educativos tengan en cuenta esa relación entre el aprendizaje de las cuestiones ambientales, de la educación ambiental, y por otro lado, el aprendizaje de las ideas de la disciplina y de las prácticas científicas. Entonces, ese es el objetivo. Cómo se han caracterizar estudios en los que estos diseños se hayan implementado en diferentes contextos. Yo tuve en cuenta una metodología en la que primero empecé a buscar artículos empíricos. ¿Por qué artículos empíricos? Porque estoy interesada más en la práctica, ¿sí? O sea, yo creo que ya las reformas y muchos estudios nos plantean una reflexión, pero creo que es importante saber qué es lo que se está haciendo en el aula. Estos artículos se tomaron de bases de datos con revisión por pares y relevantes en el campo de la educación ambiental. El segundo paso, empecé a clasificar esos artículos leyendo los abstracts para tener una visión general de qué es lo que se está proponiendo. Luego empecé a seleccionar los artículos para hacer un análisis detallado. ¿Cuál era mi interés? Identificar los elementos teóricos y la implementación. En los elementos teóricos quería ver qué era lo que está o qué es lo que se está planteando en términos de educación ambiental en relación con la educación en ciencias, para ver esa relación, y la implementación, o sea, qué es lo que realmente se está haciendo en el aula y cuáles son los objetivos que se están persiguiendo, para identificar unos patrones. Entonces, aquí están un listado de la mayoría de journals en los cuales empecé a identificar los artículos por su relevancia
en la educación ambiental y la educación en ciencias. Y lo que empecé a encontrar fueron 6 tendencias o patrones en la relación entre educación ambiental y el aprendizaje a través de prácticas científicas, en este caso la modelización y el aprendizaje de las ideas científicas. Entonces aquí resumo lo que he encontrado, teniendo en cuenta cuál es el propósito de esa relación entre la educación científica y la educación ambiental. Entonces, por ejemplo, hay unos artículos que se enfocan en hacer esa relación para el desarrollo de actitudes positivas acerca del ambiente, otros que se enfocan en el desarrollo de conocimiento científico acerca de las situaciones, o sea, no conocimiento científico de biología, química, matemáticas, sino conocimiento de las situaciones ambientales. Otros que se enfocan en el del desarrollo de conocimiento científico y habilidades, en este caso sí es conocimiento de física, química, matemáticas. Otros que se enfocan más en el proceso, en el uso de herramientas epistemológicas, por ejemplo, herramientas epistemológicas para la construcción de los mismos entendimientos de los estudiantes. Otros estudios que se centran en un entendimiento del rol de los modelos y de la práctica, o sea, simplemente es como más enfocado a la práctica científica, y otros que se centran más que todo en la acción, en la toma de decisiones en contextos de situaciones sociocientíficas. No voy a describir todos, voy a describir los 3 primeros porque quiero dedicar un tiempo al final para mi reflexión personal. Entonces, por ejemplo, el primer artículo se enfoca en el desarrollo de actitudes positivas hacia la ciencia. Es un artículo del Journal of Environmental Education. Entonces, lo que hacen los investigadores es involucrar a los estudiantes en una situación ambiental y relacionan algunas habilidades de la educación ambiental con algunas prácticas científicas como hacer preguntas, diseñar investigaciones, y también relacionan el aprendizaje de algunas ideas científicas como por ejemplo entender la dinámica de los ecosistemas. Pero pese a que hacen esa relación, su enfoque al final es ver cómo se desarrollan actitudes positivas hacia el ambiente. El segundo artículo del International Journal of Science Education es acerca de cómo estudiantes de primaria realizan modelos acerca de ecosistemas marinos, y el enfoque de esta investigación es cómo los modelos de los niños son paralelos a su grado. Entonces, por ejemplo, ellos se enfocan es en el desarrollo del conocimiento científico, del conocimiento de la situación del ambiente marino. Entonces dicen, niños de primaria pues no conocen mucho, niños de primer grado no conocen mucho, niños de segundo un poquito más, y los niños de tercero tienen un conocimiento más profundo del ambiente marino. El tercer artículo es del Interdisciplinary Journal of Environmental and Science Education. Aquí quisiera hacer un paréntesis, y este journal es el journal en el que podemos tener la posibilidad de publicar las propuestas de este congreso. Entonces, pues es una invitación también para que lo tengamos en cuenta y pues para que publiquemos en este journal. Entonces, en este caso, se involucran estudiantes de primaria en una actividad basada en proyectos acerca del cambio climático y su efecto en los ecosistemas, y el enfoque es cómo los estudiantes a partir de esa actividad investigativa desarrollan con el conocimiento científico y algunas habilidades investigativas como hacer predicciones, observar y registrar datos. Entonces, lo que he mostrado con estos 3 ejemplos es que algunas de las investigaciones se enfocan en alguno de los aspectos, o sea, el conocimiento científico, el conocimiento de la situación ambiental o la práctica, por ejemplo, o relacionan algunos de los dos. ¿Cuál es el enfoque que yo quisiera? El enfoque que me parece ideal es que los estudiantes tengan la posibilidad de entender la situación ambiental, que tengan la capacidad de tener acciones concretas o de realizar acciones concretas frente a esa situación ambiental,
Y me parece que un medio para que ellos puedan entender la situación y tener acciones concretas, como nos lo mencionaba ahorita la ponencia anterior, es esa responsabilidad que tenemos, es mediante el aprendizaje de las ideas disciplinares, o sea, las ciencias o las ideas disciplinares nos permiten entender esas situaciones y saber cómo enfrentarlas, pero también que nos podamos involucrar o que los niños se puedan involucrar en prácticas científicas. Es decir, los niños pueden tomar sus propias decisiones epistemológicas y construir sus propios entendimientos, tanto científicos como de la situación ambiental. Entonces, esos 4 piezas del rompecabezas me parece que son claves para que nosotros empecemos a pensar en esos diseños hacia una situación educacional sustentable. Entonces, por ejemplo, yo cómo lo imagino. Este es un modelo que desarrollan mis profesores en formación. Entonces, ellos aquí están tratando de entender un fenómeno acerca de cómo es posible que en un lago, bajo las mismas condiciones, haya algunos animales que se mueren, mientras que otros empiezan a reproducirse, por ejemplo, las algas, para entender el proceso de eutrofización. Entonces, ellos están entendiendo, a la vez que ellos realizan este modelo, están tratando de entender las ideas acerca de las dinámicas de los ecosistemas, su funcionamiento y su resiliencia, y están involucrados en la práctica científica de modelización, o sea, están aprendiendo la idea científica, están aprendiendo acerca de la práctica, pero como son profesores en formación, también están aprendiendo acerca de lo pedagógico didáctico. Bueno, ¿y yo cómo le puedo enseñar a hacer este modelo a mi niño? ¿Sí? A mis niños en el aula. Entonces, lo que yo propongo hasta este momento es lo que yo he venido haciendo en mi proceso de doctorado. ¿Cómo podría yo modificar esto para ser más flexible en mi formación y enseñarle a mis futuros profesores? Es que podemos cambiar estos fenómenos a situaciones que tengan que ver más con el ambiente, por ejemplo, la contaminación del agua. De hecho, la eutrofización se produce por un uso indiscriminado de fertilizantes, porque se vierten aguas que no son tratadas a los lagos, ¿sí? Entonces, pensar un poquito más acerca de ese conocimiento de la situación ambiental y lo combinaría también con un trabajo en el contexto. La única manera de que ellos puedan también hacer algo es no solamente limitarnos a lo que estamos haciendo en el aula, sino también poder hacer actividades en otro fuera, ¿sí? Salir del aula. Entonces, esta es mi propuesta. Aquí está pues una imagen más grande del modelo que ellos realizan. Para mí sería ideal que con un modelo como este mis estudiantes pudieran aprender acerca de las ideas científicas, acerca de las prácticas científicas, acerca de cómo enseñar esto a los niños, acerca de las situaciones ambientales y cómo pueden ellos actuar frente a esas situaciones ambientales. Los dejo, la última reflexión es, encontré esta frase, no sé quién la escribió, pero me parece interesante y es que el desarrollo sostenible es un balance entre satisfacer nuestras necesidades sin alterar la habilidad de las futuras generaciones de que puedan hacer lo mismo. Y eso creo que tiene que ver con muchas de las cosas que hemos hablado aquí, de la empatía, de ponernos en el lugar del otro y de que no estamos solos. Tenemos que pensar no solamente en nosotros mismos, sino pues en todo lo que nos rodea. Muchísimas gracias. Thank you. Perfect time management. So you saved us 5 minutes. Yeah. Any questions from the others? Muchas preguntas de todos. Preguntas. Tenemos 9 minutos. A mí me Colegas. gustaría preguntarle. Sí, claro. Sí. Claro. María, hola. Hola, profe. Pues muy interesante tu presentación, muy bonito el trabajo que estás desarrollando, felicitaciones. ¿En qué momento de formación estás? ¿Yo? Sí. Yo estoy en formación doctoral, estoy a punto de terminar mi doctorado en Ciencias de la Educación aquí en la Universidad de Martin Luther en Alemania. Muy chévere. La última frase es del informe Brundtland, es la
digamos, la definición de desarrollo sostenible que dio el informe Brundtland en su momento. Entonces, supremamente interesante y pues bien, muy bien aplicado a todo lo que nos estás planteando. Tú, María, los docentes en formación con los que estás trabajando son docentes universitarios, son qué tipo de docentes para, pues, que van a llevar esto a las personas y el norte de tu proceso formativo después, ¿a dónde lo quieres llevar cuando Bueno, termines tu doctorado? bueno, los profesores en formación con los que trabajo son profesores para la escuela primaria, específicamente. Entonces, digamos que también por eso la importancia, ¿no? Empezar a trabajar esto con los niños y que realmente pues lo puedan llegar a implementar sería mi ideal, mi sueño. ¿Para dónde voy con todo esto? Es una pregunta muy interesante porque no lo sé, pero yo quiero o mi ideal es seguir, o sea, hasta aquí va mi tesis de doctorado y creo que lo que presento hoy es la puerta que abre hacia donde quiero ir. Y es no quedarme solamente con conocimiento, prácticas científicas, que ha sido el centro de mi trabajo, sino extenderlo hacia esto, hacia más la parte ambiental, de hecho, porque tengo un trabajo previo en valores. Y estoy trabajando mucho con la profesora Ivonne en el término de la bioética, en el tema de la bioética. Entonces creo que hacia allá voy. Muchas gracias, profe. Profe Martín. In English, Diana. please, just a short summary of your answer. Okay. Yes. Professor Luisa was asking me about the level of the students with who I am working with and the future of where I am going. And where will you go? This is a really interesting question, but I was telling her that actually this presentation is the opening door for what I am going to do in the future. So now I am concentrated in practices and scientific content, and I would like to contribute to this environmental education, and actually because I have a work in values education. And I think this is the core of the things that I would like to do, and working in bioethics, and yeah, okay. I think this is... Thank okay. Profesora Diana. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Hola, María, yo quería pues felicitarte porque es muy interesante la relación que estás haciendo pues de la educación ambiental y sobre todo porque digamos que dentro de la realidad de la educación pública en ciencias pues a veces nos alejamos de ese aspecto. Pero entonces me gusta tu propuesta, me parece interesante y quisiera saber a los profesores en formación, ya graduados, ¿sí? ¿Cuál crees que es el camino para que nosotros nos vayamos por ese lado? O sea, ¿cuál crees que sería la llavecita que nos abra la mente hacia esa entrada, hacia ese lugar donde relacionemos la educación ambiental con nuestra área de experticia, en este caso, pues la química? Sí, yo creo que es un reto muy grande. O sea, lo que tú estás planteando es un reto muy grande por, pues, digamos, por la experiencia que tienen los profesores en ejercicio, pero yo creo que el punto o lo que yo haría con los profesores en ejercicio es mostrarles estrategias y cosas muy concretas. Los profesores en ejercicio no quieren más teoría, no quieren que les digan es que ustedes deberían, sino muéstrenme cosas muy concretas, muéstrenme cómo lo hago. Y eso yo creo que es algo muy importante para ellos, que ya tú les muestres, bueno, vamos a empezar con esto concreto, usted en el aula va a hacer esto, usted en el aula va a hacer lo otro, lo va a evaluar así, lo va a vincular así, y esa es una manera en la que se puede trabajar con profesores en ejercicio. Gracias. Con gusto. Por favor, en inglés. Okay. Diana was asking me about the challenge of bringing these ideas with in-service teachers, because in-service teachers don't have time, most of them, they are not interested. And my proposal is like giving the teachers practical elements or practical examples that we can tell them, look,
this is how you can do it. So that you can start by this, then you can do this, you can do this. So in service, teachers are a little bit reluctant to work with reflection. They want something in action that they can apply in their classroom, and giving them examples, concrete examples, can help them a lot. Okay, yo quiero hacer un comentario. Ah, no, la profe Marisol primero. Primero la profe Marisol. There is a question of Sol. Sí, profe Marisol. Hola María, quiero felicitarte porque tu trabajo es muy interesante. Y bueno, yo tengo una pregunta. ¿Cómo ha sido para ti en tu trabajo la reacción de los profesores? Ellos han sido, pues, han tomado tu trabajo como algo bueno, se han rehusado a hacerlo. O sea, ¿cómo ha sido la reacción de ellos? Gracias. Bueno, es una pregunta muy interesante, muchas gracias. Al principio siempre es la pregunta, ¿por qué lo tenemos que hacer? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Cierto? Entonces, uno como formador de profesores también tiene que tener respuestas muy claras, ¿sí? Y tiene que, digamos, lo mismo, mostrar con ejemplos concretos. Mire, eso es lo que nosotros nos imaginamos. Al final, tus niños van a ser capaces de hacer esto y en el aula se va a ver así, se va a ver así. O sea, también todo muy contextualizado y muy a lo práctico, porque muchas veces ellos dicen, yo no tengo el tiempo, en mi colegio no se puede. Entonces es como aterrizarlo mucho, mucho al contexto. Y pienso que otra parte que ha jugado mucho es la parte emocional y actitudinal. ¿Cómo es esa negociación con los estudiantes? Porque yo no les estoy impartiendo, de hecho los que participaron en mi proyecto fueron de manera muy voluntaria, pero es eso, cómo los convenzo, cómo de manera muy negociada, muy negociada. Entonces eso ayuda muchísimo. Muchas gracias. Gracias. Tenemos un minuto para que traduzcas y creo que la última pregunta y terminamos. Okay. Professor Marisol was asking me about the attitude or the reaction of the students, how they react to this experience. And I was telling her that the most important thing is that you don't oblige to the things, is that they are do it, and you have to explain them the reasons why they are doing it. So, and they understand that you have to really be careful about the context and the situations and giving them all the explanation, the reasons. Entonces la profe Marcela ahora hace la pregunta y terminamos acá. ¿Y tu comentario? No, ya no. Profe Marcela, por favor. Profe Marcela. No escuchamos, profe Marcela. No escuchamos. Profe Marcela. No sé qué habrá pasado. Pues si quieres podemos ir con tu comentario mientras Marcela tal vez se conecta. Sí, yo de lo que he venido más o menos comprendiendo, bueno, aquí me está hablando la profe Marcela que dice que no la deja activar el micrófono, pero no somos nosotros. Me está escribiendo por WhatsApp. Ah, pues Shamita, maybe Shamita can allow Professor Marcela Puerto to activate the microphone. Yeah. Shamita, it is possible for you that you allowed Marcela to open the microphone? Yeah, I asked her to unmute. So can you unmute her? No, I can't. Ah, okay, understand. Okay, Marcela will send me the question by WhatsApp and I will read for you. Okay, but in the meantime, you can make your comment. Estaba contándoles que yo como que trato de hacer un balance de lo que he visto en estas jornadas en nuestra sala, y creo que aquí una cosa clave es temas de actitud, temas de valores, temas de ética, temas de motivación y de emociones.
tanto para los profesores como para los estudiantes. Es cierto que todo lo otro es muy importante y es esencial, pero si no logramos tocar todos estos aspectos valorativos, emotivos, axiológicos, no logramos cambiar con esa actitud. Y sí, estoy de acuerdo con lo que decía Johan. El tema de la actitud como una predisposición a hacer algo también tiene que pasar por comprender responsabilidad, y responsabilidad es parte de los valores, y la responsabilidad también tiene que ver con las emociones y con la representación que yo le asigno a cada cosa. Entonces estoy convencido que son los temas para mí que he logrado ver como los más importantes. Incluso nosotros como investigadores necesitamos que la gente que trabaja con nosotros también tenga esa actitud positiva. Entonces tiene que ver con los valores, con las emociones. Yo quisiera adicionar algo pequeñito a lo que tú dices. Todo ese tema de los valores, de las emociones, tenemos que entenderlo no como algo intrínseco, sino todo es producto del contexto en el que nos encontramos. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que yo le doy a la gente para que esté motivada? O sea, en la interacción, todo. Entonces, es para entenderlo más de manera sociocultural, la motivación. Okay, Professor Martin, are you there? Yes. Okay, I just want to tell you that we were making a comment regarding one important topic about the attitudes, the emotions, this part we have understood that is really important. And if we make a balance of all the presentations, all of us are highlighting these attitudes and this emotional part. And this is something that Julio it's saying that it's super important. And I was complementing by saying that when we understand motivation to do the things, it's not something really intrinsic, but it's something about the environment, how we prepare the conditions, and in this interchange among people, or the resources that I provide people. This is also important for motivation. Yeah, thank you. Yeah, in the morning I had a presentation in another conference in Dresden, and there were the same things about interculturality. So thank you very much. I just put notes about it. Okay. So on my other computer. I think the time is over and we have to change to the next presentation. Who is already waiting? Oh no, Imai was here. Elam. Maybe Esmail, you are the. Okay. Will you present? Or is Elam presenting? Hello, good afternoon, Martin. Can you hear me? Ah, there is Elam. Yes, we can hear you. Actually, Elham has a problem in connectivity through internet, and so she has asked me to present this presentation. Perfect. Yeah. First of all, I would like to thank you, all of colleagues, and you and other colleagues to organize this conference and facilitating or participation to come to here. So, and thank you very much for your efforts for sustainable development. Let me to share the presentation she has sent me. Esmail, and if possible, if you can make a short break after, let me say, 4 or 5 slides to get some Spanish summaries, this would be nice, because we have. You mean that I speak slowly? No, no, you just interrupt after. I don't know how many slides you have. 25 slides. Okay, so after 5 slides, a short break, and then Julio or Maria will give a short summary in English. Okay, in Espanol, in Spanish. Okay, okay. So it will help Maria to translate to Spanish. Okay, so can you see my presentation? Yeah, but you can switch to presentation mode if possible. Okay, so is that okay? No, just put F. Yeah, this is okay. So this presentation is based on PhD research, is part of the PhD research that
Miss Elham Ahmadi Fard is doing, and my colleagues, Dr. Farhadian and me, we are the supervisor and co-supervisor of this thesis. And hopefully in the next time, she will have no problem for providing further information of her research. The study is regarding the analyzing formal institutions in knowledge and innovation systems of handmade carpet industry. Handmade carpet industry is very important in the world and also in Iran. Is one of the most well-known handicrafts around the world. They are mostly based on the available raw materials such as silk and wool. And most of the handmade carpets are produced in rural area, and it's very important subject for sustainable development when we want to have livelihood support of rural communities and indigenous people. Handmade carpets also represent an inherent part of the customs, religious beliefs, history, social aspect of the area in which take places. So that's why when you see any carpet with the patterns, it represent and reflect the culture and the background of this cultivation. And in Iran, handmade carpet is very important. The most producer of handmade carpet Iran and embodies economic, social, cultural, and national dimensions. So a carpet, when we look at the handmade carpet in Iran, we look at the diversity of the culture, diversity of taste, diversity of different activities. So this is very important, and also has a lot of metaphor for producing handmade carpets. In handmade carpets needs institutional support. When we look at the institution, it means that institutions are humanly devised constraints that structure political, economic, and social interactions. They consist of both informal constraints, so for example, sanctions, taboos, customs, traditions, codes of conduct, and formal rules, that it means constitutions, laws, and property rights. In this study, we mostly have focused on the formal institutions. And so hopefully in the future, we have time for informal institutions, explaining or analyzing informal institutions. So the main research question are, what are the official institutions in the field of handmade carpets? And what formal institutions support functions of knowledge and innovation systems of handmade carpet industry? Which official institutions are the transformational institutions of knowledge and innovation systems of handmade carpet? What type of institution has been formed in different times, periods, and different geographical levels to support knowledge systems and innovations of the handmade carpet industry? So is that okay to stop, Martin? Yeah, Maria, just a short summaries for the Spanish-speaking participants. Bueno, la investigación se trata acerca de ¿cómo se llama? Hechas a mano, son las alfombras hechas a mano, artesanales. Artesanales. Y como, bueno, él al principio explicaba cómo eso tiene un alto background, una importancia de diversidad cultural, se confluyen allí creencias, religiones, bueno, muchas cosas. Sin embargo, pues hay algunas limitaciones. Entonces, ellos quieren identificar, pues, cuáles son las instituciones que se dedican a esto, cuáles instituciones soportan esta práctica, cuáles de estas instituciones podrían como trabajar hacia prácticas de transformación como de la práctica. Y sí, es como más eso. Julio, no sé si quieras decir algo, es lo que entiendo.
No, en general entendimos eso, que tiene que ver con que estas alfombras son muy importantes para la cultura porque allí confluyen y se representan en sus diseños muchos elementos de la cultura. Entonces, parece que es importante que se continúe con esta tradición. Let's continue, please. Yeah, Okay. gracias. So, based on the methodology and data collection, we use a mixed methodology of grounded theory and multi-stage semantic analysis. And also, we use document reviews, semi-structured interviews with handmade carpet industry experts and entrepreneurs. And the data were analyzed by software NVivo 12. So, the framework of the analysis is look at three main analyses: the structural, transformational, and functional. It means that structural and functional analysis are mostly related to inside knowledge and innovation systems characteristics. But the transformational analysis is mostly related to the policies and are related outside of the knowledge and innovation systems. So thematic analysis is a method for systematically identify, organizing, and offering insight to patterns on meaning across the data. And through focusing on meaning across data set, it also allows researchers to see and make sense of collective and shared meaning and experiences, and identify unique and idiosyncratic meaning and experiences found only within a signal data item is not a focus of TAM. This method then is a way of identifying what is common to the way in a topic is talked or written about, and making sense of those commonalities. So for the stage of thematic analysis, we did first identification of official institutions related to handmade carpet, and we found 316 official institutions. And we examined each sentence and paragraph related to carpet from officially institution, and then finally identified 509 concepts. The codes were extracted related to each functions of knowledge and innovation system through cluster analysis and literature review and interviews, and we found 137 codes and 89 official institutions. And then we had the classification of codes as topics from the perspective of 7 functions of knowledge and innovation systems. And finally, the classification of official institutions based on the data of approval, type of official institution, and geographical level. So, and also grounded theory is aim of the grounded theory was to generate hypotheses using theoretical constructions generated from bottom-up data. We have also coding, data collection, analysis were iteratively linked to original conceptualization of grounded theory, and initial coding, for example, generated nonsense hypothesis to direct ongoing data collection. And researchers looked for confirming and disconfirming example of hypothesis. Data collection was complete with full theoretical description of the phenomenon, and also the theoretical description then served as a foundation for generating further hypotheses. So in the grounded theory aspect, we also had the identification of institutions, and we examined each sentence and paragraph related to carpet. And again, we found the same 509 concept, but we separated codes related to functions of knowledge and innovation systems. And we found 372 codes and 227 official institutions related to this subject. And we built the primary concept from 372 codes and made 78 primary concept. And we repeat the above steps and identify code new official institutions. And we did open coding. We found 18 initial categories, and finally actual coding
and we found 7 principal categories that I explained to you. And finally, through the selective coding, we construct a matrix of principal categories based on the production type. So, based on the transformational formal institutions in handmade carpets, we found that there are 6 main categories for transformational institutions that are classified to carpet production infrastructure, carpet trustees, export and import of handmade carpets, production of handmade carpets, of the carpets in the country, and also therapy and sanitary activities or health. So as you can see that the most of the institutions, transformational institutions, are related to carpet production infrastructures. And after that is the export and import of handmade carpets, and then sale and maintenance of the carpets in the country. And after that comes production of handmade carpets, and finally therapy, sanitary, health, and carpet trusts. So, do you want to translate, Maria? Yes, or... but I would like to make a question before. Which documents or which it's the data that you analyzed? Because maybe I didn't get that well. Okay, as I said, that we had both document analysis of the related to institutions and also interviewings and focus groups with people are related to carpet production, carpet entrepreneurs, and also experts in official departments. Ok, Yeah. Bueno. Okay. Julio, ¿me ayudas o voy yo con lo que entendí? Pues dale tú y yo te refuerzo. Bueno, ya entendí de dónde vienen las fuentes de información, entonces son documentos institucionales, ellos identificaron documentos institucionales, hicieron algunas entrevistas, contactaron con emprendedores también en la industria de estas alfombras hechas a mano y pues empezaron entonces a hacer como todo el análisis. Según entendí yo, utilizaron 2 técnicas de análisis diferente, una técnica de análisis de contenido y una técnica de análisis teoría fundamentada, y pues empezaron a encontrar como las tendencias, bueno, a responder prácticamente las preguntas de investigación teniendo en cuenta las 2 técnicas de análisis, y encontró similitudes entre ambas técnicas de análisis, teniendo en cuenta 3 elementos principales que fueron un elemento estructural, transformacional y funcional. Entonces creo que nos acabó de hablar del transformacional y me imagino que ahora nos hablará de lo funcional. Julio. Sí, básicamente él habló mucho de la metodología, de cómo procesaban la información, eso fue lo que él más habló. Entonces a la final, pues ya todos conocemos cómo es el proceso de analizar información para construir categorías emergentes. De eso estaba hablando y por eso llegó a este primer cuadro, que fueron ya las categorías principales que identificó con respecto a la producción de las alfombras artesanales a partir de toda esa información. Estas son emergentes. Sí, emergentes. Okay. Perdón. Okay. If we look at the carpet production value chain of before production, during production, and after the production, we found some of institutions, formal institutions, are just for example, before or during or after the production, but some of them are we can find in all of the stages, or a combination of before and during in production or after production. So, but most of the, as I said, that most of the formal institutions are related to carpet production infrastructures, either before the production and after the production, not during the production. So we can find that for rural communities or rural people, particularly rural women who are producing handmade carpets, we have a few formal institutions supporting them. But most of the
formal institution has been designed either for input providers or for export or export particularly or in or activities. So, but not enough support for production that rural women and rural communities particularly are producing carpets. So, okay. And we also analyzed the formal institutions based on the decades of approval. And we found that most of the formal institution has been approved or developed during the last 4 decades. But particularly since 1990s, and then 2000s and also 2010, 2020. So we can find that in the past, we didn't have enough formal institution to help carpet production. But as I said, you can find that most of them are related to production and infrastructure. And then after that is export and import of handmade production. And the others, we can find a few informal formal institutions for supporting them. And if we also look at the type of formal institutions, most of the formal institutions are based on the regulation, approvals, decisions, rules and agreements, rules and regulations. But a few of them has been translated to programs, agreements, plans. So it means that we had lots of rules and regulations for formal institutions, but a few of them have been translated to programs and to procedures, to agreements that we need to work on this aspect. And in that, if we look at the national, provincial, and international regulation, most of the formal institutions are national. And after that, we can find for production of infrastructures are mostly provincial. But for export and import, we also have some formal institution in the international based on the international agreements. If now, if we look at the formal institution related to knowledge and innovation systems, we classified these formal institutions based on 7 main functions of knowledge and innovation systems. The first one is knowledge creation, development, and commercialization. But most of them, as I can say that 89 formal institutions exist related to knowledge and innovation systems of the handmade carpets. But most of them are related to knowledge diffusion. As you see that 45 out of 89 for knowledge diffusions. And then after that is the creation of legitimacy. And then we find the market creations. And after is knowledge creation, development, and commercialization. And then guidance to research and innovation, then resource mobilization, and finally environment in entrepreneurial activities. So we see that most of the formal institutions have focused on knowledge diffusions, and then but a few on entrepreneurial activities that we need to do more for this aspect. And again, for the decades of approval of this is for official or formal institutions, we can see most of them have been approved since 1980s, 1990s, and 2000s. That
again, most of them are related to knowledge diffusion and legitimacy, and the others are less than that. So, and based on the geographical, again, we can see most of them are national, but a few of them are international institutions and or provincial institutions. This is also the type of formal institution we can find for knowledge and innovation systems. If you look at this diagram, for example, knowledge diffusion, most of them are related to agreements in knowledge diffusions, and then you can see rules and regulations, and also procedures and agreements, and then in instructions. So it's much different from what we saw in transformational program. In transformational institutions, mostly there are rules and regulation, but here we can find agreement, instructions that can help us better. And Ismail, okay. I'm so sorry. I just want to tell you that we have only 2 minutes left. Okay. So I don't know how long. No, it's not. We don't have. Take, we don't have. But maybe you can okay. make a close, and then because I can translate the it. Final, and then it's the final one. Okay, so perfect. Thank you very much. Now is if we use the null mapping or using network analysis of functions and institution, these signs are, you can see the functions and the squares of formal institutions. You can find that the knowledge diffusions are most of the formal institutions are related to knowledge diffusion and then legitimacy creation, and then a few of them are related to market development, guidance to research, knowledge development, and a few one for resource mobilization and entrepreneurship. So this diagram and the other information, as I said, is say, okay, we need to work more on entrepreneurship. We need to work on resource mobilization. We need to work on knowledge development, knowledge creation, knowledge commercialization, because new innovation need to help producers and other actors in the value chain of handmade carpets. So thank you very much for your patience. So Maria, if you want to translate something, okay, please let me know. Bueno, pues yo daré como una visión general de lo que nos presentó. Entonces, la idea central es, me imagino que buscar estrategias de innovación, o sea, dónde están los puntos en los que se necesita como innovar y como que haya más apoyo. Entonces, por ejemplo, la parte final, cuando él identificó ya las 7 funciones principales, que son estas, entonces se dio cuenta que la mayoría de las instituciones estaban como más enfocadas en la difusión del conocimiento, en la creación de legitimidad, en desarrollo del mercado, que son estas 3 que están en rojo aquí abajo, pero que hace falta mayor innovación y apoyo, por ejemplo, en emprendimiento, en desarrollo del conocimiento, en investigación, ¿sí? Entonces, que son como las áreas que se esperaría como fortalecer en las instituciones que se identificaron, que en total fueron 89 instituciones. ¿Sí? Y pues que lo que él nos muestra es que a lo largo de los años, pues esa aprobación de instituciones que se dedican a esta actividad, pues ha ido incrementando. Entonces, a medida que se va incrementando la cantidad de instituciones, pues se van haciendo necesarios estos recursos para seguir apoyando cada una de las áreas, ¿no? Para que no sea solamente dedicada a difusión de conocimiento, que es lo que se ha encontrado, sino más en las otras áreas también, en las otras funciones. Entonces, esa es como la idea general.
preguntas. I don't know if maybe someone has one question or one comment. We have time and then we are going to go to break. Yes, maybe I can raise a question. Yes, Ismail, do you think this is also possible to make it with educational system? Because you have education, you have information, but if you go to the educational system of Iran or of any other country, Afghanistan or so, maybe you can make a same analysis there of the documents and then the comparison with the connection between them? Yeah, it is possible, Martin. It's a very good question. We have used knowledge and innovation systems analysis in many sectors, in both agriculture, in corporate productions, and at the moment it's a very important subject that we use in development and even in sustainable development. For education systems, also it's possible to do. Because knowledge systems say, okay, what type of functions we have for knowledge and innovation systems? What type of formal and informal institutions support us? And what type of policies, transformational institutions affect this type of knowledge and innovation systems? So that's why it's possible to do this. And it's an example of the carpet production and particularly handmade carpet production that if based on that we can find the problems where are the problems at the moment, because if you look at the handmade carpet production during the last 40 years is shrinking, unfortunately, because many people are going to the where you can see machine products rather than handmade products. So how we can regenerate, how we can rehabilitate it. The handmade carpet is not just the carpet that we use it and put it in the floor of or houses or in tables. It is art. It is art, and it has lots of connotation on that, so that we can maybe you can show the next slide again so that we can have an impression of the wonderful art. Yeah. Yes, and maybe just a last comment. I think that most of us here, we are interested also in the cultural background that these handmade carpers had. It's like it's all the knowledge and all the practice that it implies. And maybe in the educational field, it's like trying to understand this practice and how people are not losing that, not losing this cultural connotation and all the things behind that. Yeah, exactly. Yeah. In knowledge diffusion, the functions that you saw, we also use institutions are related to education there, both formal and informal educations. We found lots of good example of formal institutions supporting education, and so that's why at the moment we have even the handmade carpet production at the university subjects in Iran, in higher education subject, and in the secondary schools we have. In primary education, we in some of the subject of the books you can see that they have the handmade carpet production, but we think it's good, but it's not enough. We need to work on that, because if we link this most to the other aspect of knowledge and innovation systems, such as entrepreneurship, so we can find that people are more interested to come to carpet production and handmade carpet production, because handmade carpet production is a very difficult job especially for producers, but they should be linked to this complex actors and different institutions that are working in the value chain of the handmade carpet. Muy interesting, very interesting. Thank you very much. Bueno. I'm so sorry for the time, but we could talk another hour, but we need a small break. Yes.
I'm looking forward to your publication, and then we can go for the method. Sure. Maria, shall we make the break immediately, or? Yes, I think so. Okay. So usually it's only 3 minutes left, but let's have until 5 to the next hour. Okay, so Okay, thank you. 8 minutes. Thank you very much. Yeah, thank you again. And 8 minutes. Thank you very What much. is thank you in Urdu or in your language? In Iran, in Persian, you mean? In It's Persian? tashakkur. You just can say Tashakkur. tashakkur. Okay. Tashakkur, Like okay. teşekkürler. Like teşekkürler. Yeah, like in Turkish, they also have tashakkur. Thank you so much. Okay. Okay, So- thanks to you. Bye See you bye. in 8 minutes. Okay. 8 In minutes. 8 we minutes. continue.